Hello everyone, good morning. Whether my voice is audible and can you see my presentation? Yes, sir, we can. Okay. So just pin on Vikram's on presentation so that you will see the presentation throughout the lecture. Okay. So shall we start now? In the last lecture, we have discussed related to the priority sequencing, then choosing criteria for the sequencing and the priority sequencing rules. So we come to know that priority sequencing is important when the jobs are arrived at a work center. Okay, the bulk quantity variety of jobs are arrived at a work center at that particular time. It is required to take the decision that which job need to perform the first or the priority should be given to which job. So this kind of a decision is nothing but a priority sequencing. Okay, and for that particular sequencing purpose, the important terminology or the important factor that is nothing but choosing criteria for this for the sequencing. Okay, so that we have considered that setup cost, then uh, um, ideal time, then in process inventory, then average time required to complete the job, then our average number of waitings in the sequence and average time the jobs are late. Okay, so these are the choosing criteria for the priority sequencing. Then we have seen number of rules, that is first come first serve rule, then uh, early due date rule, then shortest processing time, then least slack, then longest processing time, and preferred customer orders. So these are the rules which can be applicable according to the we can say that scenario of the company, according to the requirement of the company, and according to the policies of the companies. Okay, so all these rules cannot be applicable at all positions, all the companies, and all the sectors. So it will depend on the scenario of that particular company and the policy of that particular company. Now, the most important thing is that when we need to apply these rules, or when we need to apply this particular sequencing knowledge for uh, or at the work centers or at the production centers. Okay, consider that you have one company. Okay, you are established a company is situated in Chakan. Okay, Chakan MIDC, and you are taking the jobs of Tata Motors, Mahindra, Endurance, Minda. So these are the companies which are situated near to you, and the variety of jobs coming to you for the processing purpose. You have a production center in which the CNC machines are there and VMC machines are there. Okay, so machining jobs are there. And the big companies are allotting the machining jobs to your company. Okay, so now in that case, the problem is arises that the orders are placed from for the multiple products and from the multiple companies. So the priority is important in that case, or which jobs give more priority and which jobs should be given a less priority. So that should be decided at that particular condition. Okay, so you have some facilities like CNC and VMC machine. So facilities will not going to change. Okay, that facilities are fixed one facilities, and or the established facilities. You are not going to purchase the new facilities. Now you have to work on the available facilities, and you have to minimize the time required to complete the job. Okay, or you have to minimize uh, uh, the late time. Okay,
So whatever the late will happen to dispatch that particular product to the vendor company, or we can say that the big companies. Okay, so like Tata Motors, Minda, Endurance. Okay, so in that case, it is required to decide the priority. Okay, it is required to decide the priority. So sequencing problem. Okay, sequencing problem arises whenever there is a need for determining the optimum order of performing number of jobs by number of facilities according to some pre-assigned order, so as to optimize the output in terms of a cost, time, or a profit. Okay, in terms of a cost, time, or a profit. Okay, so delay time should be reduced, or we can say that idle time should be reduced, and the maximum utilization. Obviously, the ideal time. If you are reducing the ideal time, then the utilization of the machines and the labors will get increased. Okay, side by side, your company profit also will get increased. Okay, so uh, it is required in that particular case whenever you are having the sufficient amount of facilities, or the fixed facilities, and number of jobs, okay, which will be competing to enter in that particular work center. So in that case, this particular problem statement of sequencing plays very important role. Okay, whether you understood what is the problem statement, you have facilities, okay, for the machining purpose or the processing purpose, and there are n number of jobs which are competing to enter or to process on that particular machine centers, or uh, whatever the machines are available on that particular production center. Okay, so the production of finished goods from raw material consists of several operations to be performed in a given sequence. Frequently, similar operations required for several products are performed at the same workstation, particularly in intermediate or batch production. Now, initially we have discussed that uh, we are getting, or you are getting, the number of jobs from different companies, and you are getting the different types of products. Okay, now if you are having the production center and you are doing the machining on that particular machines, okay, CNC and VMC machine for different kinds of job. So in that case, you have to decide the optimum quantity of products that should be performed in a one stroke. That is called as a batch production. Okay, that is called as a batch production. So you have to decide how the batch size. Okay, consider that one lot is having, or one type of a product is having batch size of 100 number of jobs, and another type of a product is having 50 number of jobs. Another, then third type of a product is having 70 number of jobs. So according to the time required to process that particular jobs on work center, the batch size, or uh, the number of components in one lot should be decided. Okay, so jobs, we are considering jobs in the form of a batch. Okay, one job is equal to one batch. Consider this assumption: one job is equal to one batch. Okay, so in that case, okay, in that case, we have to decide the priority to perform that particular batch. आफ्टर विच बॅच. ओके, कोणत्या बॅच नंतर आपण कुठली बॅच परफॉर्म केली पाहिजे, किंवा कोणता जॉब परफॉर्म केला पाहिजे. सो हे डिसाईड करणं गरजेची गोष्ट आहे. ओके, सो हा तुमचा सिक्वेन्सिंगचा प्रॉब्लेम आहे. हा इथं आपल्याला सिक्वेन्सिंगचा प्रॉब्लेम कन्सिडर करू शकतो. ओके, दिस इज द सिनेरिओ फॉर द सिक्वेन्सिंग प्रॉब्लेम. ओके, so under such a situation, it is required to select the preferred order for products passing through a workstation. The problem becomes complicated when the several workstations serves many products. Okay, in such a problem, the criteria is minimum total processing time. Okay, so here we can apply the rule of shortest processing time. Here we can apply the rule of shortest processing time. The job which is having shortest processing time, so that job should be preferred first, or the priority of that job should be given first one. Okay, so this is the criteria to solve this particular sequencing problem. This is the criteria to solve this particular sequencing problem. Now
here we need to assume something to solve this particular problem. Okay, important problem, please pay attention here. Okay, might be you have solved this problem in the OR also. Okay, operation research also, but this is also included in production operation management, and it is important in the sense of your gate examination. So for 1 mark, it will be asked that find out the sequence of jobs, or the two for the 2 mark it will be asked that find out the ideal time, or for find out the total time, or find out the elapsed time to carry out this particular jobs. Okay, so in this manner the question will be there. Okay, the gate examination also, so this point is important in the sense of a gate examination also. So we are entering in the sequencing problem. So for that purpose, we need to assume something. Okay, we need to assume. Assumptions are there. So first is no machine can process more than one job at a time. Okay, एका वेळेस एकच जॉब ती मशीन परफॉर्म करू शकते. हा हा आपलं पहिलं assumption आहे, आपलं पहिलं assumption आहे. So no machine can process more than one job at a time. Okay. Second one is processing time are independent of a processing of a job. Okay, processing times are independent of processing of jobs. Okay, म्हणजे काय, प्रोसेसिंग टाइम बॅच आपण कन्सिडर केलेला आहे. ओके, तर त्याचा कम्प्लीट प्रोसेसिंग टाइम हा त्याच्या जॉब, एक जॉब त्या बॅच मध्ये 100 कॉम्पोनंट आहेत, तर एखाद्या जॉबला 1 मिनिट लागू शकतो, एखाद्या जॉबला 59 सेकंद लागू शकतात, एखाद्या जॉबला 1 मिनिट 1 सेकंद लागू शकतो. सो प्रोसेसिंग टाइम्स आर independent of processing of jobs. Each job once started on one machine is continue till completion on it. Okay, आपण एखादा जॉब एखाद्या मशीनवर चालू केला तर तो जॉब संपेपर्यंत आपण त्या मशीनवरून काढणार नाही, ही आपली एक अजून एक assumption आहे. ओके, देन the last one, time involved in moving a job from one machine to another machine इज निग्लिजिबली स्मॉल. ओके, एका मशीनवरून दुसऱ्या मशीनवरती जो जॉब शिफ्ट करण्यासाठी जो टाइम आहे तो आपण निग्लिजिबल कन्सिडर करतोय. ओके, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये तो टाइम आपण निग्लिजिबल कन्सिडर करतोय. ऑब्विसली टाइम इज रिक्वायर्ड, दॅट इज द आयडियल टाइम, बट for solving this particular problem we are considering that time is negligible, that time is negligible. So these are the assumptions required to solve this problem. Okay, no machine can process more than one job at a time. Processing times are independent of processing of jobs. Each job once started on one machine is continued till completion on it. Time involved in moving a job from one machine to another machine is negligibly small. These are the assumptions which we are required to solve the problem. Then the satisfactory solutions are available for the फॉलोइंग प्रॉब्लेम्स. कोणत्या प्रॉब्लेम साठी हे सोल्युशन ऍप्लिकेबल आहे? सो फर्स्ट वन इज n जॉब्स अँड 2 मशीन्स. ओके, म्हणजे 10 जॉब आहेत, 15 जॉब आहेत, 2 मशीन वरती त्यांचं प्रोसेसिंग करायचं आहे. ओके, सो इन दॅट केस वी कॅन अप्लाय दिस पर्टिक्युलर सिक्वेन्सिंग प्रॉब्लेम सोल्युशन. देन n जॉब्स अँड 3 मशीन्स. ओके, डिफरंट व्हरायटी ऑफ जॉब्स आहेत आणि 3 मशीन आहेत. ओके, सो त्या केसमध्ये पण आपण हे सोल्युशन ऍप्लिकेबल करू शकतो. देन 2 जॉब्स अँड m मशीन, 2 जॉब आहेत आणि एक 10 मशीन आहेत, 15 मशीन आहेत, त्याच्यावरती त्या दोन्ही जॉबला एक 15 मशीन वरती काम करावं लागेल. सो इन दॅट केस ऑल्सो दिस सोल्युशन इज ऍप्लिकेबल. देन n जॉब्स अँड m मशीन्स. ओके, नंबर ऑफ जॉब्स आहेत अँड नंबर ऑफ मशीन्स आहेत. सो इन दॅट केस ऑल्सो this particular solution is applicable. So for our syllabus and GATE point of view, these first two are more important. That is nothing but n jobs and 2 machines, and the second one is n jobs and 3 machines. These 2 points are important, or these 2 problem statements are most important. Okay, in the sense of our syllabus and in the sense of GATE examination. In our syllabus only n jobs and 2 machines are important. Okay, so beyond that it will not ask, but in the GATE examination it will also ask that n jobs and 3 machine problem statement. Okay, now we are going to understand the n jobs and 2 machine problem. Okay, म्हणजे नंबर ऑफ जॉब्स आहेत
आणि दोनच मशीन आहेत. ओके, सो दिस प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व बाय युजिंग जॉन्सन्स अल्गोरिदम. ओके, Johnson's algorithm. Remember this point. N jobs and two machine problem solved by using Johnson's algorithm. Okay. जॉन्सन तो अल्गोरिदम इन्व्हेंट केलाय म्हणून त्याला जॉन्सन्स अल्गोरिदम म्हणतात. ओके, सो एन जॉब्स अँड टू मशीन्स. फर्स्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज एन जॉब्स अँड टू मशीन्स. ओके, समजतंय सगळ्यांना? समजतंय? Getting everyone? What is the problem statement and what we are going to solve? Understand everything? समजतंय? Please answer in the chat box whether you are getting or not. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट समजलंय का तुम्हाला काय आहे ते? Please answer in the comment box. Important problem we are looking forward in this particular lecture. So your attention is required. Okay, you are now going to attend the gate examination also. So in that sense also this problem is important. So please pay attention here and please comment in the chat box whether you are understanding what we are going to solve, which problem we are going to deal, whether you understood a problem statement or not. Okay, one person answered. Okay, okay, Swapnil also answered, Junaid answered. Okay, so now the problem is for n jobs and two machines. Okay, so this problem can be solved by using the Johnson's algorithm. The problem is defined as there are only two machines. Okay, problem कसा define होणार हा? तिथं फक्त दोन मशीन आहेत. ओके, मशीन A and B. Consider any name. Okay, machine A and machine B. There are only two machines, machine A and machine B. Each job is processed in order A and B. ओके, त्यांचं प्रोसेसिंग ऑर्डर दिलेला असणार आहे. ओके, पहिल्यांदा कोणत्या मशीनवरती तो जॉब प्रोसेस म्हणजे फर्स्ट प्रोसेसिंग कशावरती होणार आहे, कोणत्या मशीनवरती होणार आहे आणि त्यानंतर त्या जॉबला कोणत्या मशीनवरती शिफ्ट करणार. दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? द ऑर्डर. Okay, that is nothing but what? The order. So each job is processed in the order A and B. Okay, पहिल्यांदा A मशीन वरती त्या जॉब वरती ऑपरेशन होतील आणि नंतर ना B मशीन वरती त्या जॉब वरती ऑपरेशन होतील. ओके, देर आर ओनली टू मशीन्स अँड दिस मशीन the processing on the job will be happen in a order of A, first on A and then B. Okay, the processing time of n jobs on each of the two machine is known. Okay, प्रत्येक मशीन वरती प्रोसेसिंग होण्यासाठी, ओके, त्या दोन मशीन वरती प्रोसेसिंग होण्यासाठी प्रत्येक जॉबचा प्रोसेसिंग टाइम दिलेला आहे. ओके, त्या प्रत्येक जॉबचा प्रोसेसिंग टाइम दिलेला असणार आहे. ओके, दॅट इज नोन टू अस. ओके, दॅट इज नोन टू अस. द प्रॉब्लेम इज टू फाइंड द ऑर्डर in which the n jobs are to be processed to minimize the total elapsed time to complete all the n jobs. Okay, the problem is to find the order in which the n jobs are to be processed to minimize the total elapsed time to complete all the n jobs. Okay, टोटल जेवढे काही जॉब्स असतील त्यांचा आपल्याला दोन्ही मशीनवरती टोटल टाइम किती लागणार आहे. ओके, हाऊ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द all the processings on all the jobs. Okay, all the processings on all the jobs. Okay, so all the n jobs. Okay, तो टाइम इलॅप्स्ड टाइम आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. तो इलॅप्स्ड टाइम आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, so that is the problem statement. Okay, there are only two machines A and B. Each job is processed in the order of A and B. Okay, first on A, second on B. The processing times of n jobs on each of the two machines is known. The problem is to find the order in which the n jobs are to be processed to minimize the total elapsed time to complete all the n jobs. To complete all the m jobs. Okay, so in this manner the problem can be defined. In this manner the problem can be defined. Okay, now what is the procedure? Okay, first of all please look the statements. Okay,
step by step. Okay, look into the statements. Okay, now we will take one problem and we will understand these steps, no problem. Okay, पहिल्यांदा काय करायचं, स्टेप 1. ओके, सो आपल्याला नोन काय आहे, दोन मशीन आहेत, दोन मशीन वरती प्रत्येकाचा प्रोसेसिंग टाइम आपल्याला माहित आहे. ओके, तो वेगवेगळा असणार आहे प्रत्येक जॉबसाठी किंवा सेम पण असू शकतो. ओके, सो तो दोन मशीनचा प्रोसेसिंग टाइम माहित आहे आपल्याला. ओके, आता पहिली स्टेप काय आहे, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम द गिवन लिस्ट. ओके, ऑफ प्रोसेसिंग टाइम्स. ओके, सो जॉब समजा एन जॉब आहेत, एन जॉबचा ए मशीन वरती प्रोसेसिंग टाइम A1 A2 अप टू AN असणार आहे आणि बी मशीन वरती प्रोसेसिंग टाइम किती असणार आहे, B1 B2 अप टू BN असणार आहे. ओके, सो प्रत्येकाचा प्रोसेसिंग टाइम आपल्याला ए मशीन वरती आणि बी मशीन वरती माहित आहे. त्या जो प्रोसेसिंग टाइम दिलेला आहे प्रत्येक मशीनचा, त्यातला स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग, फर्स्ट स्टेप काय आहे, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम द गिवन लिस्ट. जी काय आपल्याला लिस्ट प्रोसेसिंग टाइमची लिस्ट अवेलेबल आहे, त्यातून आपल्याला स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, स्टेप नंबर 2 काय आहे, इफ द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज टाइम AR, म्हणजे काय, एक आर आर नंबरचा एक जॉब आहे. ओके, आर नंबरचा एक जॉब आहे. ओके, आणि ए मशीन वरचा त्याचा प्रोसेसिंग टाइम सगळ्यात स्मॉलेस्ट आहे. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट if the minimum processing time AR, that is job number R on machine A. ओके, आर नंबरच्या जॉबचा ए नंबरवरच्या मशीन वरती प्रोसेसिंग टाइम कमी आहे. देन डू द आर नंबर जॉब फर्स्ट इन द सिक्वेन्स. जर अशी कंडिशन असेल तर तो आर नंबरचा जॉब फर्स्ट प्रायोरिटीनं करायचा. ओके, तर तो आर नंबरचा जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी करायचा. Okay, if the minimum processing time AR, that is job number R on machine A, do the R number job first in the sequence. Okay, तर तो त्याला फर्स्ट प्रायोरिटी द्यायची, त्याला सिक्वेन्स मध्ये पहिल्या नंबरला स्थान द्यायचं. ओके, गिव्ह द फर्स्ट प्लेस टू दॅट पर्टिक्युलर जॉब. ओके, इफ द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज BS, अशी कंडिशन असेल ज्यावेळेस आपल्याला सगळ्यात कमी प्रोसेसिंग टाइम बी मशीन वरती मिळत असेल. ओके, तो ओके एक कन्सिडर करून जावा की एस नंबरच्या जॉबला बी मशीन वरती आपल्याला मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम मिळत असेल. इन दॅट केस द एस नंबर जॉब लास्ट इन द सिक्वेन्स. द एस नंबर जॉब लास्ट इन द सिक्वेन्स. समजतंय, मशीन ए वरती आपल्या ऑर्डर काय आहे, पहिल्यांदा ए वरती प्रोसेसिंग होणार आणि नंतर बी वरती प्रोसेसिंग होणार. आता आपल्याला त्याचा टाइम नोन आहे. ओके, प्रत्येक जॉबचा प्रत्येक मशीनवरचा प्रोसेसिंग टाइम माहित आहे. जर ए नंबरवरच्या मशीन मधला एखाद्या जॉबचा प्रोसेसिंग टाइम कमी मिळाला, ओके कमी मिळाला सगळ्या टाइम पिरियड मध्ये ए आणि बी मिक्स करून ए मशीनवरच्या एका जॉबचा प्रोसेसिंग टाइम कमी मिळाला, तर तो जॉब सिक्वेन्स मध्ये पहिल्या नंबरला येणार. आणि समजा जर कंप्लीट टाइम पिरियड मध्ये प्रोसेसिंग टाइम शीट मध्ये जर बी मशीनवरचा एखाद्या जॉबचा टायमिंग प्रोसेसिंग टाइम जर कमी मिळाला, तर त्याला सिक्वेन्स शेवटचा द्यायचा. ओके, त्याला सिक्वेन्स शेवटचा द्यायचा. द एस नंबर जॉब लास्ट इन द सिक्वेन्स. ओके, गेटिंग, समजते ही स्टेप काय आहे. देन आफ्टर डुईंग दिस स्टेप, ओके आपण ज्यावेळेस ही स्टेप पहिली स्टेप करू, आफ्टर डुईंग दिस स्टेप N-1 जॉब्स आर लेफ्ट टू बी सिक्वेन्स. ओके, एक जॉबचा सिक्वेन्स देऊन झाला आपला, आता N-1 जॉब्स राहिलेत. रिपीट स्टेप 1 अँड स्टेप 2 टिल ऑल द जॉब्स आर ऑर्डर. ओके, आपल्याला ही पहिली दोन स्टेप आपल्याला रिपीट करायच्या आहेत जोपर्यंत सगळ्या जॉबला सिक्वेन्स देऊन झालेला नसेल, तोपर्यंत ह्या पहिल्या दोन स्टेप्स आपल्याला परत रिपीट करायचे. ओके, देन स्टेप नंबर 4, फाइंड द टोटल प्रोसेसिंग टाइम as per the sequence determined and also determine ideal time associated with machine. Okay, that is nothing but once the sequencing is done for all the jobs, okay, then find out the total elapsed time or the total processing time. Okay, and then afterward find out the idle time associated with the
machine 2. Okay, idle time associated with the machine 2. Okay, so how come it will apply idle time for the machine 2? We will understand in the problem. Okay, getting थोडंफार तर समजलंय what is the procedure to solve this particular problem? Please comment in the chat box whether you understood the scenario of the problem, how we are going to deal with this particular type of problem. Please comment in the chat box. ओके, पहिल्यांदा काय करायचं आहे की स्मॉलेस्ट आपल्याला जो टाइम शेड्यूल दिलेला आहे किंवा प्रोसेसिंग टाइम दिलेला आहे प्रत्येक जॉबचं, त्याच्यातला आपल्याला स्मॉलेस्ट टाइम पिरियड फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, तर तो जर टाइम पिरियड ए मशीन साठी असेल तर त्याला पर्टिक्युलर जॉब आपल्याला सिक्वेन्स मध्ये पहिल्यांदा घ्यायचा आहे. तो जर टाइम पिरियड बी मशीन साठी असेल किंवा तो जर स्मॉलेस्ट टाइम जर बी मशीन साठी असेल तर त्याला सिक्वेन्स मध्ये शेवटचं स्थान द्यायचं आहे. ओके, त्याला सिक्वेन्स मध्ये शेवटचं स्थान द्यायचं आहे. सो इन दिस मॅनर वी हॅव टू रिपीट द स्टेप. इन दिस मॅनर वी हॅव टू रिपीट द स्टेप्स. ओके, समजतंय का सगळ्यांना? का मी परत रिपीट करू? काय समजलं नाही? गेटिंग एव्हरीवन? Please comment in the chat box whether my voice is audible. Okay. Okay. So तुमचे जेवढे क्वेश्चन असतील ते हा पहिला प्रॉब्लेम बघितल्यानंतर ते सगळे क्वेश्चन तुमच्या मनातले निघून जातील अशी मी आशा करतो. ओके, सो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट नंबर 1. राइट डाउन दिस प्रॉब्लेम स्टेटमेंट एव्हरीवन. ओके, प्लीज note down this problem statement. Important problem. 5 jobs are to be processed on 2 machines. Okay, 5 jobs, that is n number of jobs and 2 machines. Okay, 5 jobs are to be processed on 2 machines. M1 and M2 मशीनची नावं काय आहेत? तिथं पहिल्यांदा स्टेटमेंट आपण स्टेटमेंट मध्ये ए आणि बी दिलं, काही पण नाव असू शकते. ओके, सीएनसी मशीन असू शकते आणि बीएमसी मशीन असू शकते, ड्रिलिंग मशीन असू शकते, ब्रोचिंग मशीन असू शकते. ओके, सो whatever it may be. Okay, 5 jobs are to be processed on 2 machines, M1 and M2, in order M1 M2. ओके, ऑर्डर काय आहे? पहिल्यांदा M1 मशीन वरती त्याचं प्रोसेसिंग होणार आणि नंतर ना M2 मशीन वरती त्याचं प्रोसेसिंग होणार. दॅट इज द ऑर्डर. ओके, प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स आर गिवन बिलो. ओके, प्रोसेसिंग टाइम दिलेला आहे. डिटरमाइन द सिक्वेन्स, देन टोटल इलॅप्स्ड टाइम अँड आयडियल टाइम. ओके, काय काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? सिक्वेन्स फाइंड आउट करायचा आहे, कोणत्या सिक्वेन्सनं आपण ते ऑपरेशन करणार आहेत मशीन ए आणि मशीन बी वरती, आणि आयडियल टाइम आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, आयडियल टाइम म्हणजे काय? त्या टाइम पिरियड मध्ये एखादी मशीन आयडियल कंडिशनला आहे किंवा त्याच्यावरती कोणताही जॉब लोड केलेला नाही. दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? द आयडियल टाइम. ओके, getting? Now here the job numbers are provided. Okay, 1 number job, 2 number job, 3 number job, 4 number job, 5 number job. So नंतर ना सेकंड कॉलम मध्ये processing time is provided. So in that we have provided the processing time for the 2 machines for the particular job. So job number 1 required 5 hours on machine M1 and 2 hours on machine M2. Job number 2 required 1 hour on machine M1 and 6 hours on machine number M2. Job number 3 required 9 hours on machine M1 and 7 hours on machine M2. Job number 4 required 3 hours on machine M1 and 8 hours on machine M2. Then job number 5 required 10 hours on machine M1 and 4 hours on machine M2. Okay, so processing time for each job on each machine is provided. Okay, processing time for each job on each machine is provided. Okay, okay, so that is the problem statement, that is the problem scenario.
Okay. Okay. Noted? Everyone noted the problem statement and the data. Please make one table and in that put up this appropriately so that you will understood better. Okay. Over. Noted everything. Five jobs are to be processed on two machines M1 and M2 in order M1, M2 to stop. Processing time in hours are given below. Given below. Determine the sequence, comma, total elapsed time, comma, ideal time. Okay. Determine the sequence, comma, total elapsed time, comma, ideal time. Okay. So first column for job numbers are provided 1, 2, 3, 4, 5. Then processing time in hour for the machine 1 and machine 2 for the particular jobs are provided. For machine 1, 5, 1, 9, 3, 10, and for machine 2, 2, 6, 7, 8, 4 for the particular jobs sequenced from 1 to 5. Okay. So shall we move ahead for the problem solution? Now, first of all, in this particular time period, which is the smallest processing time, which is the smallest processing time, ह्या जो टाइम पिरियड दिलेला आहे, प्रोसेसिंग टाइम पिरियड दिलेला आहे पर्टिक्युलर मशीनसाठी, ह्यातला सगळ्यात लहान प्रोसेसिंग टाइम कोणता आहे? ओके, 1 आहे. राईट, 1 आहे. समजतंय सगळ्यांना? ह्यातला सगळ्यात लहान प्रोसेसिंग टाइम कोणता आहे? स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम. Which one is the smallest processing time? Everyone please answer in the chat box. Which is the smallest processing time in this particular all the time periods or the processing times provided to you? Right? One is the smallest processing time. Now this processing time is associated with which machine? Now this processing time is associated with which machine? Okay, M1 machine, right? M1 machine. So M1 machine is the first machine. Okay, M1 machine is the first machine in the order. After performing one machine, we have to perform the job on on the second machine. So we have to provide the sequence number 1 for the job number 2. Okay, we have to provide the sequence number 1 for the job number 2. Okay, getting समजते सगळ्यांना? जो स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम आपल्याला मिळालाय तो M1 मशीनच्या रिलेटेड आहे आणि तो जॉब नंबर 2 च्या रिलेटेड आहे. म्हणून जॉब नंबर 2 ला सिक्वेन्स नंबर 1 द्यायचं. ओके, परफॉर्मन्स करताना. ओके, परफॉर्म करताना. सो सोल्युशन. ओके, सोल्युशन. एक एक कॉलम ड्रॉ करा, एक रो ड्रॉ करा. ओके, त्यामध्ये 5 कॉलम असतील. ओके, so draw one row. In that you have to provide the 5 columns for the 5 jobs. Okay, the solution will be the minimum processing time is 1 hour for job 2 on machine number 1. So job 2 should be processed the first in the sequence. Job 2 should be processed the first in the sequence. Job 2 should be processed the first in the sequence. So पहिली सिक्वेन्स. ओके, पहिल्या कॉलम मध्ये 2 लिहिला आपण. आता आपल्याला ह्या 4 ब्लॉक आपल्याला फिलअप करायचे आहेत किंवा 4 सिक्वेन्स आपल्याला अजून द्यायचे आहेत. ओके, 4 सिक्वेन्स आपल्याला अजून द्यायचे आहेत. पहिला सिक्वेन्स फर्स्ट प्रायोरिटी आपण जॉब नंबर 2 ला दिलेला आहे ऍज पर आवर रूल. ओके, ऍज पर आवर प्रोसिजर. ओके, गेटिंग? प्लीज नोट डाऊन दिस पॉइंट्स ऑल्सो. आय एम गोइंग थरोली. ओके, प्रत्येक पॉइंट क्लिअर करत चाललेलो आहे, त्याप्रमाणे जावा. ओके, so solution लिहा. Minimum processing time is 1 hour for job 2 on machine number 1 M1. So job 2 should be processed first in the sequence. Okay, परत एक रो ड्रॉ करा, त्यात 5 कॉलम करा आणि त्यातल्या पहिल्या कॉलम मध्ये 2 लिहा. ओके, 2 लिहा. का 2 लिहिलं आपण? या सगळ्यांचं कंपॅरिझन केलं, प्रोसेसिंग टाइमचं कंपॅरिझन केलं तर आपल्याला स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम मशीन नंबर 2 साठी मशीन नंबर 1 मध्ये जॉब नंबर 2 साठी मिळाला. दॅट इज 1 hour. सो दॅट
we have provided the first priority for the job number 2. Okay, everyone with me? Everyone with me? समजते सगळ्यांना? समजते सगळ्यांना? Okay, now we are moving ahead to the next point. Okay, आता जॉब नंबर 2 ला सिक्वेन्स दिलेला आहे. ओके, आता जॉब नंबर 2 ला सिक्वेन्स दिलेला आहे, तर जॉब 2 लिस्ट मधून काढून टाका. ओके, परत एकदा एक टेबल ड्रॉ करा, त्यामध्ये जॉब 2 चा जो डाटा असेल तो नसणार आहे. ओके, सो स्टेप नंबर सेकंड, once the job 2 is over, it is excluded from the list. It is excluded from the list. The reduced list of processing times for remaining jobs are. Okay, the reduced list of processing times for remaining jobs are. Okay, जॉब नंबर 2 काढून टाकलेला आहे, एक नंतर डायरेक्टली 3 येते. ओके, सो एक नंबरचा मशीन टाइम आपण लिहिलेला आहे, मशीन प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन 1 आणि मशीन 2 साठी लिहिलेला आहे. 3 नंबरचा मशीन प्रोसेसिंग टाइम मशीन 1 आणि मशीन 2 साठी लिहिलेला आहे. 4 नंबरचा जॉब साठी मशीन 1 वरती प्रोसेसिंग टाइम लिहिलेला आहे, मशीन 2 वरती प्रोसेसिंग टाइम लिहिलेला आहे, आणि जॉब नंबर 5 साठी मशीन 1 वरती प्रोसेसिंग टाइम लिहिलेला आहे आणि मशीन 2 चा प्रोसेसिंग टाइम लिहिलेला आहे. ओके, please note down this. Now, once you noted this particular processing time, once again compare this particular processing times and find out the least one. Okay, smallest processing time. Okay, find out the smallest processing time. ओके, कोणता स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम तुम्हाला ह्या रिड्युस्ड लिस्ट मध्ये दिसतोय? कोणता स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम तुम्हाला ह्या रिड्युस्ड लिस्ट साठी दिसतोय? Please comment in the chat box and also side by side note down this particular step also. Okay, job number 1 for machine 2. Job number 1 for machine 2. Okay, कोणता आहे smallest processing time? 2 hours is the smallest processing time in this particular list. 2 hours is the smallest processing time in this particular list. Okay, and this time is associated with job number 1. Okay, this time is associated for job number 1 and it is for machine 2. It is for machine 2. Okay, it is for machine 2. Now we have to provide, please pay attention here, we have to provide the last preference for the job number 1 in the sequence. We have to provide the last preference in the sequence for the job number 1. Okay, because it is associated with machine 2. It is associated with machine 2. It is associated with machine 2. Okay, we have to provide the last preference to job number 1 in the sequence because it is associated with machine 2. Because it is associated with machine 2. Getting everyone? समजतंय सगळ्यांना? Please mention in the chat box. Please mention in the chat box whether you understood or not. Okay, have you noted this particular data? Once again draw this table. In that you have to eliminate the row number 2 or the data related to the job number 2 because we have already given the sequence to job number 2, that is first preference. Then after that, comparing the remaining processing times, we come to know that the processing time 2 hours is the lowest processing time and it is associated with the job number 2. Okay, but this processing time is on machine 2. For that purpose, we have to provide the last preference to this particular job number 1 in the sequence. To this particular job number 1 in the sequence. Okay, shall we move ahead? Have you noted this? Yes. Okay, so now the minimum processing time is 2 for job number 1 on machine M2. As per the algorithm, process job 1 last in the sequence. As per algorithm, process job 1 last in the sequence. So once again, draw one row, provide the 5 columns. Okay, we have already given the sequence for job number 2 as a first preference, and now only we have decided according to our algorithm that we have to process the job number 1 at the last in the sequence. At the last in the sequence. Okay, so दोन जॉबला आपण सिक्वेन्स देऊन झालेला आहे. ओके,
Now we have to fill up these three remaining blocks. We have to fill up these three remaining blocks. Okay, getting everyone? Getting everyone? समजतंय सगळ्यांना? Please note down this line and draw once again one row. Provide the sequence number two, first preference to job number two, and the last preference to job number one. Okay, middle blocks are vacant, still vacant one. Okay, okay. Now we are moving ahead to the next step. Okay, now eliminate the job number one from the list. Eliminate the job number one from the list and data related to that particular job from the list. Now, the processing time for remaining jobs are step number three. The processing times for remaining jobs are. We have to repeat this particular step now. Okay, we have to repeat this particular step. The processing time for remaining jobs are. So, job we have eliminated two number already. Now we have eliminated one number job. Now here the 3, 4, 5 jobs are remaining in the list, and the associated processing times for the jobs on machine 1 and machine 2 is provided over here. Okay, associated processing times on machine number 1 and machine number 2 is provided over here. Okay, so that is 9310 on machine number 1, which is associated for jobs 3, 4, 5, and 784 for on machine number 2, which is associated for jobs 3, 4, 5. Okay, now compare this particular processing time and find out the smallest processing time. Okay, find out the smallest processing time. Find out the smallest processing time. Which one is the smallest one? By comparing these processing times, which one is the smallest one? Please comment in the chat box. Which one is the smallest one? Which one is the smallest one? Which one processing time is the smallest one? Okay, 3. Now, this 3 hours is associated with job number 4, and this 3 hours is related to the machine number 1. Okay, to the machine number 1. So that we have to provide the first preference to this particular 4 number job. Okay, or it should be on a priority basis in the sequence. It should be on a priority basis in the sequence. Okay, so because this processing time is related to the machine number 1. Okay, this processing time is related to the machine number 1, and this processing time is related to the job number 4. So our sequence minimum processing time is 3 for job number 4 on machine M1. So process job 4 next in the sequence. Okay, so process job number 4 next in the sequence. We have already given the first preference to the job number 2 and the last preference to the job number 1. Now we have to provide the sequence for job number 4. Okay, so the sequence number 2 should be provided to the job number 4 because it is associated with the machine 1. Because it is associated with the machine 1. Getting everyone? समजतंय सगळ्यांना कसं चाललेला आहे हा प्रॉब्लेम, सिक्वेन्सिंगचा प्रॉब्लेम? Okay, please note down this. Once again, draw one row, provide 5 columns, and give the sequence number 1 to job number 2, sequence number 2 for the job number 4, and sequence number 5 for the job number 1. Getting everyone? समजते सगळ्यांना? Now only 2 positions are remaining. Now we have to fill up these 2 positions. Okay, only 2 positions are remaining. Position number 3 and position number 4. Only 2 positions are remaining, and we have to fill up this now. Okay, shall we move ahead to the next point or the next solution?
Okay. The next one, the processing time for remaining two jobs are, now here the processing times for remaining two jobs are nothing but 3 and 5. Okay, so eliminate the data related to the fourth job. Okay, so we have already eliminated the data for second number job. We have already eliminated the data for one number job, and now in the last step we have decided that the sequence of job number 4. So now eliminate the data related to the job number 4 from the table. Okay, so only two jobs are remaining, 3 and 5, and the processing time related to these two jobs for machine 1 and machine 2 is provided. 9 and 10 is the processing time for job number 3 and 5 on machine 1, and 7 and 4 is the processing time on machine number 2 for the jobs 3 and 5. Now compare this particular processing times and find out the lowest processing time, and find out the lowest processing time. Which one is the lowest processing time? Please comment in the chat box which one is the lowest processing time. Yes, 4 is the lowest processing time. Now, this time is associated with 5 number jump, but this time is on machine number 2. Okay, machine number 2. So we have to provide the uh, uh, the least preference to this particular uh, job on the in the sequence. Okay, or the last preference in the sequence. Okay, but we have already accommodated the three position, that is nothing first, second, and the fifth position. Now this fifth 5 number job should be processed before 1 number job. This 5 number job should be processed before 1 number job. So the minimum processing time is for job 5 on machine M2. So process job 5 last in the sequence. So process job 5 last in the sequence. Okay. So we have provided the sequence number 2 sequencing as 2, 4, and 1. Okay. So before 1, we have to provide the uh, the 5 number job, or before 1, we have to process the 5 number job. Getting everyone? Getting everyone? And the remaining one position should be given to the 3 number job. Remaining one position should be given to the 3 number job. Okay? Remaining one position should be given to the 3 number job. समजतंय सगळ्यांना? सिक्वेन्स कसा द्यायचा आहे प्रोसेसिंग टाइम वरून? So criteria is shortest processing time. Criteria is shortest processing time. Okay, and we are using the Johnson algorithm, and for that purpose, we are using this particular procedure to find out the sequence. To find out the sequence. Getting everyone? Note down this. The minimum processing time is 4 for job number 5 on machine M2. So process job 5 last in the sequence. So process job 5 last in the sequence. So we have provided the position 4 for job number 5. We have provided position number 4 for job number 5 in the sequence. Okay. So the optimal sequence is final sequence we will get, that is nothing but 2, 4, 3, 5, 1. Okay. Final sequence we will get 2, 4, 3, 5, 1. Final sequence we will get 2, 4, 3, 5, 1. Now सगळ्यांना समजलंय कसा काय सिक्वेन्स आला हा 2, 4, 3, 5, 1. We have to follow the procedure step by step, and we have to uh, find out the optimal sequence. Okay, we have to find out the optimal sequence. Okay, optimal sequence in terms of a cost, time, and profit. Optimal sequence in terms of a cost, time, and profit. And for that purpose, we are using the criteria, that is nothing but shortest processing time. Okay, minimum processing time. Okay, getting everyone? Noted this particular sequence. Now next, we have to find out the elapsed time or the total time period for the particular sequence. Okay, elapsed time we need to find out. Elapsed time we need to find out. Okay. So for that purpose, now pay attention over here. We have already
find out the optimal sequence. We have already discussed the optimal sequence. Okay, now we have to find out the elapsed time. Now we have to find out the elapsed time. Okay, now first column जो काही ऑप्टिमल सिक्वेन्स आपण फाइंड आउट केलेला आहे त्याचा द्या. ऑप्टिमल सिक्वेन्स 24351. ओके, आपला सिक्वेन्स काय आलेला आहे 24351. तोच सिक्वेन्स आपण इथं दिलेला आहे. ओके, ऑप्टिमल सिक्वेन्स 24351. आता मशीन 1 मशीन 2. ओके, मशीन 1 चा इन टाइम काय असेल, मशीन 1 चा आउट टाइम काय असेल. मशीन 1 साठी 2 कॉलम करा इन अँड आउट. ओके, मशीन 2 साठी 2 कॉलम करा. मशीन 2 साठी 3 कॉलम करा इन आउट अँड आयडल टाइम फॉर M2. ओके, इन आउट अँड आयडल टाइम फॉर M2. ओके, इन आउट अँड आयडल टाइम फॉर M2. M1 साठी आयडल टाइम नसणार आहे, कारण की आपण पहिला प्रिफरन्स M1 वरतीच, कारण की प्रत्येक जॉब हा M1 वरती प्रोसेस करून M2 ला जाणार आहे. ओके, त्यामुळे मशीन 1 आयडियल राहणारच नाही तुमची. आयडियल राहणार ती कुठली मशीन आहे, मशीन 2 फक्त आयडियल राहू शकते तुमची. सो दिस आयडियल टाइम इज फॉर मशीन 2. दिस आयडियल टाइम इज फॉर मशीन 2. ओके, नाव पहिला जॉब घ्या. पहिला जॉब कुठला आहे आपला ऑप्टिमल सिक्वेन्स मधला पहिला जॉब आहे जॉब नंबर 2. ओके, जॉब नंबर 2. सो जॉब नंबर 2 मशीन पहिल्या मशीन वरती कधी येणार आहे, 0 टाइम पिरियड. ज्यावेळेस टाइम चालू झालेला आहे, स्टार्टिंग झालेला आहे, म्हणजे काय असणार आहे 0 टाइम पिरियड. द स्टार्टिंग टाइम ऑन मशीन M1 इज अज्युम्ड ॲज 0. ओके, द स्टार्टिंग टाइम ऑन मशीन M1 इज अज्युम्ड ऑन 0. नाव प्रोसेसिंग टाइम काय आहे मशीन 2 चा, प्रोसेसिंग टाइम काय आहे मशीन जॉब 2 चा मशीन 1 वरती. प्रोसेसिंग टाइम काय आहे जॉब 2 चा मशीन 1 वरती, दॅट इज 1 hour. ओके, इट इज प्रोव्हाइडेड इन द स्टेटमेंट. ओके, दॅट इज 1 hour. सो एका तासाने जॉब 2 मशीन 1 मधून बाहेर पडणार आहे. ओके, एका तासाने, 1 तास त्याला काम करण्यासाठी लागणार आहे. ओके, त्या मशीनला त्या जॉब वरती काम करण्यासाठी 1 तास लागणार आहे. सो 0 टाइम पिरियड मध्ये तो आतमध्ये आला, पहिला जॉब आहे, त्यामुळे स्टार्टिंगला आपण टाइम स्टार्ट कुठून करतो, 0 पासून करतो. सो 0 टाइम पिरियडला त्या मशीनवरती पहिला जॉब आला. पहिला जॉब कुठला आहे, 2 नंबरचा जॉब पहिला जॉब आहे. सो तो 2 नंबरचा जॉब मशीन वरती सेटअप केला आणि प्रोसेसिंग चालू केलं. प्रोसेसिंग एका तासाचा आहे त्या जॉब साठी. मशीन 1 वरती 1 तास झाल्यानंतर तो जॉब मशीन 1 वरून बाहेर पडला. आता मशीन 1 वरून जॉब मशीन 2 वरती ट्रान्सफर केला. ओके, तो जॉब मशीन 2 वरती ट्रान्सफर केला. तो कधी ट्रान्सफर केला मशीन 2 वरती, एका तासानंतर ट्रान्सफर केला. ओके, एका तासानंतर आपण मशीन 2 वरती जॉब ट्रान्सफर केला. तर 1 तास मशीन 2 काय झाली, आयडियल मध्ये राहिली. 1 तास मशीन 2 आयडियल मध्ये राहिली. ओके, कारण की जोपर्यंत मशीन 1 वरून जॉब येत नाही तोपर्यंत मशीन 2 चालूच होत नाही. ओके, तर एका तासासाठी मशीन 2 तुमची आयडियल राहिली. ओके, सो एका तासानं मशीन 2 वरती काम चालू झालं. ओके, आता जॉब नंबर 2 ला मशीन नंबर 2 वरती प्रोसेसिंग टाइम किती आहे, जॉब नंबर 2 ला मशीन 2 वरती प्रोसेसिंग टाइम किती आहे, दॅट इज 6 hour. दॅट इज 6 hour. ओके, 6 तास प्रोसेस करावं लागतं जॉब नंबर 2 ला मशीन 2 वरती. ओके, तर आउट टाइम काय असणार आहे मशीन 2 चा, आउट टाइम काय असणार आहे मशीन 2 चा, 7 तासानं ती जॉब नंबर 2 आपल्याला सुरुवातीपासूनचा 7 तास. ओके, 1 तासानंतर जॉब मिळाला, 6 तास त्याच्यावरती काम झालं मशीन 2 वरती आणि 7 तासानं तो जॉब बाहेर पडला. तर आयडियल टाइम तुमचा काय झाला, तर एका तासाचा आयडियल टाइम झाला मशीन 2 वरती. सिमिलर मॅनर आता एका तासानंतर इथं मशीन 1 वरती एका तासानंतर दुसरा जॉब लावला. ओके, सिक्वेन्स मध्ये दुसरा जॉब कोणता आहे आपला, जॉब नंबर 4 आहे सिक्वेन्स मध्ये. सो जॉब नंबर 4 इज इन द सिक्वेन्स आफ्टर जॉब नंबर 2. ओके, सो मशीन 1 वरती एका तासानंतर जॉब नंबर 2 लावलेला आहे. एका तासानंतर जॉब नंबर 2 लावलेला आहे. गेटिंग एव्हरीवन, इथं एका तासानं एक तास पहिल्या जॉबला लागतो, 1 तासानंतर पहिला जॉब संपलेला आहे, म्हणजे एका तासानंतर दुसरा जॉब लावलेला आहे. दुसरा जॉब आहे 4 नंबरचा जॉब इथं लावलेला आहे. लावल्यानंतर त्याचा प्रोसेसिंग टाइम काय आहे मशीन 1 वरती,
तर जॉब नंबर 4 चा प्रोसेसिंग टाइम मशीन 1 वरती 3 आवर आहे. तर 4 तासाने आपल्याला तो जॉब मिळणार आहे. 1 तास आधीच संपलेला आहे. 1 तासानंतर 3 तास परत लागते त्या जॉबला प्रोसेसिंग टाइम करायला, प्रोसेस करायला मशीन 1 वरती. तर 4 तासानंतर हा जॉब बाहेर पडलेला आहे. ओके, बाहेर पडलेला आहे आणि मशीन 2 ला हँड ओव्हर केलेला आहे. बट मशीन 2 4 तासानंतर पण मशीन 2 एंगेज आहे. ओके, मशीन 2 एंगेज आहे, कारण की पहिल्या जॉबला प्रोसेस करण्यासाठी 7 तास लागते, पण 4 तासानंतर 4 नंबरचा जॉब मशीन 2 ला अवेलेबल आहे. बट इथं प्रोसेसिंग चालू आहे, प्रोसेसिंग चालू आहे जॉब नंबर 1 वरती. ओके, मग 7 तासानंतर सेकंड मशीन काय होणार आहे, फ्री होणार आहे. ओके, त्यामुळं 7 तासानंतर 4 नंबरचा जॉब मशीन 2 वरती लावण्यात येणार आहे. तर मशीन 2 वरती 4 नंबरचा जॉब कधी लागणार आहे, 7 तासानंतर लागणार आहे. गेटिंग, समजतंय सगळ्यांना? मशीन 2 वरती 4 नंबरचा जॉब 7 तासानंतर लागणार आहे. आता 4 नंबर जॉबचा प्रोसेसिंग टाइम मशीन 2 वरती किती आहे? 4 नंबर जॉबचा प्रोसेसिंग टाइम मशीन 2 वरती किती आहे? दॅट इज 8 आवर. ओके, 8 तास आहे. ओके, 8 तास आहे. तर 7 तासाला 7व्या तासानंतर जॉब प्रोसेस करायला चालू झाला मशीन 2 वरती. ओके, 8 तास त्याला लागतात. 7 + 8 15 आवर्स. ओके, आयडल टाइम विल बी 0 मिनिट, बिकॉज 4 नंबरचा जॉब आधीच रिसीव्ह झाला होता. ओके, when the job number second is processing on the machine 2, okay, at that time only the job number 4 is received, so that there will not be ideal time for the machine 2. 7 तास झाल्यानंतर जॉब 2 रिमूव्ह केला आणि जॉब 4 लगेच इन्स्टॉल केला. So there will not be any ideal time. Okay, then we'll come to the next job in the sequence. Okay, we'll come to the next job in the sequence, that is job number 3. Okay, so ऑप्टिमल सिक्वेन्स मध्ये आपला तिसरा जॉब हा थर्ड पोझिशनला आहे. सो त्याचा आता इथं 4 तास संपलेले आहेत. ओके, सो फर्स्ट मशीन वरती थर्ड जॉब किती तासानंतर लागणार आहे? 4 तासानंतर लागणार आहे. ओके, मशीन 1 वरती त्याचा प्रोसेसिंग टाइम किती आहे जॉब नंबर 3 चा? तर 9 आवर आहे. सो 13 तासानंतर मला जॉब 3 मिळणार आहे. ओके, 13 तासानंतर जॉब 3 मिळणार आहे. सो जॉब 3 इज अवेलेबल फॉर मशीन 2 आफ्टर 13 आवर्स. आफ्टर 13 आवर्स, बट मशीन 2 इज एंगेज टू परफॉर्म द वर्क ऑन or to process engaged in a processing on job number 4. ओके, सो इथं तो वेटिंगला लागणार आहे. ओके, 3 नंबरचा जॉब वेटिंगला लागणार आहे. ज्या वेळेस 15 तास कंप्लीट होतील, 15 तास कंप्लीट होतील, त्यावेळेस 3 नंबरचा जॉब मशीन 2 ला इन्स्टॉल होणार आहे प्रोसेसिंग साठी. सो 15 तासानंतर मशीन 2 3 नंबर जॉब वरती काम करायला चालू करणार आहे. 3 नंबर जॉब वरती काम करायला चालू करणार आहे. सो इन टाइम फॉर द जॉब नंबर 3 is 15 hour on machine 2, and processing time for the job number 3 on machine 2 is 7 hour. So 7 तास लागणार आहेत. 15 तासानंतर 7 तास लागणार आहेत, म्हणजे 22 तासानंतर जॉब नंबर 3 बाहेर पडणार आहे. ओके, जॉब नंबर 3 बाहेर पडणार आहे. आयडियल टाइम काय असणार आहे? 0 असणार आहे, कारण की 13व्या तासालाच मशीन 2 ला जॉब नंबर 3 अवेलेबल होता, पण 15 तास मशीन 2 एंगेज होती परफॉर्म करणार, ऑपरेशन परफॉर्म करण्यात जॉब नंबर 4 वरती. त्यामुळे आयडियल टाइम काय असणार आहे? 0 असणार आहे. ओके, आयडियल टाइम काय असणार आहे? 0 असणार आहे मशीन सेकंड साठी त्या पर्टिक्युलर पोझिशनला. Okay, now we move ahead to the job number 5 now. So job number 5 will be installed on machine number 1 after 13 hour. Okay, 13 तासानंतर जॉब नंबर 5 इन्स्टॉल केलेला आहे. ओके, सो 13व्या तासाला मशीन 1 वरती जॉब नंबर 5 चं प्रोसेसिंग चालू झालेलं आहे. Now processing time for the job number 5 on machine 1 is 10 hour. So 13 plus 10, that is nothing but 23 hour. After 23 hour, machine the job number 5 will be out from machine 1. Okay, after 23 hour, the job number 5 is out
फ्रॉम मशीन नंबर 1. ओके, बट इथं काय झालेलं आहे, 22व्या तासाला 3 नंबर जॉबचं प्रोसेसिंग संपलेलं आहे. 22व्या तासाला 3 नंबर जॉबचं प्रोसेसिंग संपलेलं आहे. मग काय राहणार, 1 तास मशीन काय झाली, मशीन 2 काय झाली, आयडियल झाली. कारण की मला 23व्या तासाला, ओके, 23व्या तासाला मला 5th नंबरचा जॉब मिळतोय. 23व्या तासाला मला 5th नंबरचा जॉब मिळतोय. म्हणजे 22व्या तासाला मशीन फ्री झाली, पण 1 तास मशीन आयडियल झाली. म्हणून 23व्या तासाला मशीन 2 स्टार्ट झाली प्रोसेसिंग करायला जॉब नंबर 5 वरती. ओके, आता प्रोसेसिंग टाइम काय आहे जॉब नंबर 5 चा मशीन 2 वरती, प्रोसेसिंग टाइम काय आहे जॉब नंबर 5 चा मशीन 2 वरती, that is 4 hour. That is 4 hour. It is provided 4 hour. So after 23 hour, machine 2 will start performing on job number 5, and it will require 4 hours to perform on a job number 5. Okay, so 23 plus 4, that is nothing but 27, and machine will remain ideal for 1 hour. Machine will remain ideal for 1 hour. Okay, कारण की इथं मशीनचं वर्किंग 22व्या तासाला 3 नंबर जॉबवरचं वर्किंग संपलेलं आहे, बट 23व्या तासाला मला 5वा जॉब मिळालेला आहे. मग 22 मधनं 23 गेले किंवा ह्या एका तासामध्ये ती मशीन काय राहणार आहे, आयडियल राहणार आहे. म्हणून आयडियल टाइम किती झाला तुमचा, 1 तास झाला. आयडियल टाइम तुमचा किती झाला, 1 तास झाला. ओके, आता शेवटचा सिक्वेन्स, ऑप्टिमल सिक्वेन्स मधला शेवटचा जॉब आहे जॉब नंबर 1. ओके, मशीन 1 वरती त्या जॉब वर परफॉर्मन्स करायला 23व्या तासानंतर चालू केलेला आहे. ओके, 23व्या तासानंतर जॉब, 23व्या तासाला मशीन 1 फ्री झाली. त्यावेळेस जॉब नंबर 1 मशीन 1 वरती इन्स्टॉल केला. जॉब नंबर 1 मशीन 1 वरती इन्स्टॉल केला. आणि प्रोसेसिंग टाइम किती आहे जॉब नंबर 1 चा मशीन 1 वरती, दॅट इज नथिंग बट 5 आवर. सो 5 तास लागले परफॉर्म करायला, वर्क परफॉर्म करायला जॉब नंबर 1 वरती. सो 23rd आवरला तो जॉब इन झाला मशीन 1 वरती, आणि 28th आवरला तो जॉब आउट झाला मशीन 1 वरून. ओके, बट हिअर व्हॉट विल हॅपन, सो द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 5 इज 4 hour on machine 2. So the job number 5 is out from machine 2 at 27th hour only. Okay, so machine will become ideal for 1 hour until the job number 1 will not receive, until the job number will not receive from the machine 1. Okay, so इथं 1 तास आयडियल राहिला. सो 28व्या तासाला मशीन 1 वरून फर्स्ट नंबरचा जॉब मिळाला, आणि 28व्या तासाला त्या 1 नंबर जॉब वरती काम करायला चालू झालं मशीन 2 वरती. सो प्रोसेसिंग टाइम काय आहे 1 नंबर जॉबचा मशीन 2 वरती, दॅट इज 2 hour. That is 2 hour. So after completion on processing at the time of 30th hour, the machine, the job number 1 will be out from machine number 2. The job number 1 will be out from machine number 2. Okay, so the 30th hour required to perform all the jobs on 2 machines, to perform all the operations on the 2 machines. Okay, so that will be the total elapsed time. That will be the total elapsed time. Okay, and the total ideal time for the machine 2 is the addition of all the ideal time. The total ideal time for the machine 2 is the addition of all the ideal time on the machine 2. Okay, that is nothing but 3 hour is the ideal time. समजलंय सगळ्यांना कसा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला आहे? समजलंय सगळ्यांना कसा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला आहे? थोडं लॉजिकल राहावं लागतंय प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना, थोडं लॉजिकल राहावं लागतंय. सो युअर आन्सर विल बी टोटल इलॅप्स्ड टाइम. इलॅप्स्ड टाइम, सो टोटल इलॅप्स्ड टाइम म्हणजे काय, टोटल टाइम पिरियड किती लागल तुम्हाला सगळे ऑपरेशन सगळ्या जॉब वरती परफॉर्म करायला. सो दॅट इज नथिंग बट 30th hour you will require to complete all the jobs, okay, and ideal time for the machine 2 will be 3 hour. Ideal time for the machine 2 will be the 3 hour. Okay, समजते सगळ्यांना? Getting everyone, any doubt, any question? कळतंय का?
Please comment in the chat box if you have any problem, or you can unmute also and you can ask the question also. Is there any question, any doubt? Whether you understood? Everyone, सगळ्यांना समजले? Okay, please note down this table. Please note down this table and put up your roll numbers in the chat box. No problem. If you have any doubt, you can ask. पहिल्यांदा आपण ऑप्टिमल सिक्वेन्स फाइंड आउट केला. ऑप्टिमल सिक्वेन्स फाइंड आउट केला. ओके, पहिला प्रॉब्लेम काय होता, असं प्रोसेसिंग टाइम दिलेला आहे. पहिल्यांदा काय करायचं, लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम फाइंड आउट करायचा. ओके, लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम फाइंड आउट करायचा. जर तो मशीन 1 च्या रिलेटेड असेल किंवा म्हणजे ऑर्डर मधली जी पहिली मशीन आहे त्याच्या रिलेटेड असेल तर त्याला फर्स्ट प्रिफरन्स द्यायचा. जर तो जर लोएस्ट टाइम मशीन नंबर 2 साठी असेल किंवा जी काही आपली ऑर्डर असेल ऑपरेशन करण्याची त्यातली जी सेकंडची मशीन आहे त्यातला असेल तर त्याला लास्ट प्रिफरन्स द्यायचा. ओके, तर इथं आपण फर्स्ट प्रिफरन्स दिलेला आहे कारण की आपला प्रोसेसिंग टाइम 1 आहे आणि तो मशीन 1 च्या रिलेटेड आहे आणि तो जॉब 2 शी असोसिएटेड आहे, म्हणून 2 नंबरच्या जॉबला आपण पहिला प्रिफरन्स दिलेला आहे. ओके, नंतर 2 नंबरचा डाटा लिस्ट मधून इलिमिनेट करायचा. राहिलेला डाटा जो प्रोसेसिंग टाइम आहे तो कम्पेअर करायचा. त्यातला लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम फाइंड आउट करायचा. तो लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम कुठल्या मशीनच्या रिलेटेड आहे. ओके, तर मशीन नंबर 2 च्या रिलेटेड आहे. ओके, आणि कुठल्या जॉबशी असोसिएटेड आहे, 1 नंबर जॉबशी असोसिएटेड आहे. म्हणून मशीन 2 च्या रिलेटेड आहे म्हणून त्याला लास्ट प्रिफरन्स द्यायचा. लास्ट प्रिफरन्स द्यायचा म्हणून त्याला सिक्वेन्स मध्ये लास्ट प्रिफरन्स दिलेला आहे. ओके, नंतर ना 1 नंबरचा डाटा इलिमिनेट करायचा. परत प्रोसेसिंग टाइमचं कंपॅरिझन करायचं, कुठलं लोएस्ट येतंय. ओके, 3 लोएस्ट आहे, तो मशीन 1 च्या रिलेटेड आहे आणि जॉब नंबर 4 च्या असोसिएटेड आहे, त्यामुळे त्याला परत प्रिफरन्स प्रायोरिटीनं प्रिफरन्स द्यायचा. म्हणून आपण त्याला आफ्टर जॉब 2 सेकंड प्रिफरन्स दिलेला आहे. 4 नंबर जॉबला सेकंड प्रिफरन्स दिलेला आहे का तर तो मशीन 1 च्या रिलेटेड आहे. मशीन 1 च्या रिलेटेड आहे. ओके, नंतर 4 नंबरचा डाटा इलिमिनेट केला, परत कंपॅरिझन करायचं. ओके, परत कंपॅरिझन करायचं. मला परत काय मिळालं, 4 hour is the least processing time in this particular data. So it is related to the machine 2 and it is associated with the job number 5. So job number 5 given the least preference in the sequence. So after that I have given the second last preference to the job number 5. Then the next one, only one job remain, and so that we have provided the sequence and only one position driven, so that we have provided the sequence to that particular job. Okay, so then we have to find out the total elapsed time. So for that purpose we have provided the optimal sequence, then machine 1 in time, machine 1 out time, then machine 2 in time, machine 2 out time, and the ideal time for the machine 2. That will be our columns to find out the elapsed time and the ideal time for the M2. Okay, then what we have done, we have considered the processing time for according to the sequence. So machine 1 will start at the 0 time and the second job will be loaded on the first preference. Okay, it will require 1 hour. So after 1 hour it will be available for the machine 2, but from the starting time period this machine 2 will be in the ideal condition. So for that particular 1 hour, so ideal time for the machine 2 will be the 1 hour. Okay, and it will require 6 hours to perform on a machine 2. So after 7 hours the machine the job 1 will be come out of the machine 2. Okay, meanwhile the job 4 is allocated on machine 1. Okay, after 1 hour, and its processing time is 3 hours on machine 1. So after 3 hours, that is on the 4th hour, the job 4 is available for the machine 2. But
still machine 2 is working on the job number 2, because it will require the processing time of a 6 hours. Okay, so after 7th hour, the machine 2 will become a free for the next job. Okay, so the job number 4 will be allocated on machine 2 after 7th hour. Okay, after 7th hour. So the processing time on job number 4 on machine 2 is 8 hour. So after 15th hour, the job 4 will be come out of the machine 2. Okay, meanwhile, after job 4 after 4th hour, okay, the machine 1 is free for the next job. Next job is the job number 3. So after 4th job, the job number 4 is job number 3 is allocated to the machine 1, and its processing time is how much? 9 hours. Okay, so after 13th hour, the this particular job number 3 is available for the machine 2, but the machine 2 is engaged on performing the operations on job number 4. So after completion of 15th hour, the job number 3 will be allocated to the machine 2, and here the processing time for this particular job number 3 on machine 2 is 7 hours. So after 7 hours, that is 20th hour, the machine 2 will become free for the next job. But what will happen for the next job? Here, job number 5 is allocated on the 13th hour on machine 1, but it will free. It will complete the operation after 10 hours. Okay, so that it will require 23rd hour to complete the operation. So meanwhile, the operation on job 3 is completed, and the machine 2 is free. Okay, so for 1 hour, the machine 2 will be in a ideal condition. Okay, for 1 hour, the machine 2 will be in an ideal condition. So ideal time for machine 2 is 1 hour for this particular job, and after 23rd hour, the job 5 will be available for the machine 2. Okay, and it is having 4 hour processing time on machine 2. Okay, so after 27th hour, the machine 2 will be free. Okay, after 27th hour, the machine 2 will be free for the next job. But meanwhile, the job number 1 is allocated on machine 1. Okay, meanwhile, the job number 1 is allocated on machine 1, and it will require 5 hours to perform the operation on machine 1. So after 20th hour, the job number 1 is available for the machine 2. But here machine 2 have already performed the operation on job number 5, and it is finished on 27th hour. So it will be in ideal condition for 1 hour. Okay, and after 20th hour, the job will receive to machine 2, and it will start the performance on that particular job. So after it is having the 2 hour 2 hour processing time on machine 2. So after 30th hour, all the jobs uh, have been uh, performed on two machines. So total elapsed time will becomes a 30th hour, and the total ideal time for machine 2 is nothing but addition of all the time ideal time, that is nothing but 3 hours. Okay, that is nothing but 3 hours. Getting everyone? Okay, so more problems we will solve in the next lecture. We'll stop here. Sorry for late. I have taken your 17 minutes. So uh, if you have any question, you can ask, or else you can leave the meeting also.